waaye mbir mu am jafe-jafe si àddina amul mun nga bëggee nii bot yàlla moom nii lay defee mun nga bëggee nii yàlla defee noonu loolu tam daf dee nekk bot mun nga bëggee nii yàlla defee noonu waaye lu nekk dañ koy waajal amul lu nekk rek dañ koy waajal soo ko waajaloon rek dafa nekk problème waaw mbégteel mën naa am yes because ifin dem na ba si li ngay añee lu nga reeree li nga ndekkee yëpp ifin booy dem jënd ko boromam daf ko waajaloon pare na ut na xaalis pare na ëllëg damay dem marché jënd lu mu war a àndal ñëwaat toogu ñëwaat def everything ba nga mun faa dem lekk wala nangam so loolu lu ñu waajal la so addina everything da nga koy waajal rawatina nag li nga xam ne mooy nguur nga xam ne dañoo wax ne mun na lu ne gos li tax yàlla moo jël si kattanam sampa nguur mu xaw a ñuroo mu xaw a amee jëfi yàlla tuuti lu gars yi di wax bu jinne buggee daxaar ku yëg daan nguur lu mu bëgg a mun koo jot wala nangam am na tuuti lu ko yàlla may si lu mu ñuroo léegi yàlla si dogal ak si pawa ak yooyu noonu waaye bariwul tuuti rek la ko si yàlla jox so kooku nag mbiram daf ko war a prépare because am na opportunity bi am na doole bi am na everything so surtout nag ñooñu génn jàkkaarloog seen askan na leen ren nii lay demee du demee nii waaw so su demee nag su ne nekk ren nii lay demee du demee nii so mu demee nii mu demee neneen so dëgg loolu dafa jar taxaw seetlu ñu seet lan moo tax mu demee nii gàllankoor la wala lan so la gàllankoor bi xel mun na ko nangu wala dafa xaw a nekk gàllankoor bi nga xam ne dafa ànd ak yaa caaral wala càggante loolu daf day am gàllankoor bi nga xam ne càggante moo tax lii mu am bu dee gàllankoor yi càggante loolu nit ñi duñ ko mën a nangu parce que am nga sa everything defal nañ la lu nekk pour buru càggante ba nga foog ba li askan bi day xaar ak fi ñu lay xaar nga agsi fa on time so loolu la loolu moo tax mu gëm na rek xam naa ne saafara war na si am because boobu ba léegi yàgg na waaye leer nañu ne am na ñu nga xam ne ni ba léegi jotuñ seen xaalis ba léegi yes bari na ci sax daanaka ñooñu dañoo jot seen xaalis Amadou dem werse ko because of lan lekk nañ ko te 9 months yi yëpp nit ki am lu dul mai bi am na ñu nga xam ne mënuñoo am sa toon ñu mën a am toon bariwut de bariwut kay te toon mooy 38,000 léegi yow soo amul toon boo amee half bi looy am 16,000 fekkee yaa ngi leb 20,000 so loolu beneen problème la definitely so loolu la so foog ñu bàyyi xel baykat yi di teel a jóg ci seen affaire di teel a préparer bañ a jël baykat yi seen mbir def ko yëf yi lañ ci songo du maye doole jël rek tibb rek lekk ko rek na da nga si am doole non boobu du moo lay may doole soo dañ war a préparer suñu baykat yi gars yi ñu ne naweti déwén loolu li leen koy waajal loolu li mooy li nga bay buy waaj a ñor si li ngay waajal naweti déwén bot doo mun a toog ba si biir nawet nga waajal nawet da nga am failure doo mun a xaar ba gerte bi ñor ngay waajal jënd gerte bi da ngay am failure wala dina am dara lu si tardé soo lu si bëri dañ ko war a préparer teg ko si taabal bi nga xam ne bu jotee rek mu dem pam war ne na defal baykat yi système bu nga xam ne ni daanaka sa waratuñoo dem di leb seen di leb xaalis fekk yaa ngi ji tool bi wala bay nga ko ba pare daanaka yow leb nga lu nga xam ne ni yaa ngi ñaaw njort na sax mais bi doo ko fa am doo fa am lu yem noonu soo naka la ñuy toog ban plan leen am ak lan leen am pour génne ñooñu si loolu te loolu absolument dafa war a nekk si programme yi comme ni ñoo war a xëyee di dem di liggéey comme ni ñu war a gisee ne Greater Banjul area bi light bi dafa war a am ndox mi war a am baykat bi tam war nañ am programme yi nga xam ne war nañ koo dimbale ba mu génn si bu toolam ñoree xaaf bi mu fayee ko bor because am ñàkk loolu dëgg-dëgg war nañ am plan ñun teg pour loolu ñu génn si because fekk defuñ ko réew mi du mun a dem because ñoo xam ne ne ñoo waroon a am doole nga gis réew mi yokku ñooñu gën a neew doole bët bu set ngay gis ñi gën a neew doole te amul benn programme bu ñu teg bii wane ne ñii programme bii dina tax ñu suqaliku ba dootuñ leb waaye li ñu am dinañ ko mën a dundee fekk loolu amul réew mi du mën a dem réew mi du mën a dem ba pare leen lu ñu cee yokku rek mooy parce que su fekkee ne sax xëy na li ngay wax noonu pour ñu dooleel leen ba tey xëy na seen nekkin gën a baax mooy liñ diggawante ak ñoom sax xëy na pour ñu def ko comme ni mu waree jafe-jafe yi def si di am wala pour ñu matale ko sax problème la as bi ñu ko waxee woon président bi bu mu taxawee bu mu doon wax njëg li dafa jàpp ne ren noté du am ku peese sa gerte si saa si lañ lay fay ñu bari loolu lañ jàppoon ba ñu wax njortoon ne sax teg ay pexe ne gerte bi comme joxe nañ place te fekkee suñ neebo si mooy Sénégal waxuñ bu fekkee ñoom ñoo gën a neex la njëg amaana gerte bi dañ ko yóbbu ci biti ba président bi nee na nag dañ ko seetaat muy am dañ fexe gerte gi ñu jaay ko ci réew mi yàlla def nag ñoom fu ñu teg
Sénégal yegguñ ci ba tey gerte bi daanaka lépp léegi nguur moom lañ ko teg ba keroog maa ngi ko doon laajte Mr Sagnane xam naa buñ ko amee tey tamit dina gën a leeral ci yu mel noonu xat-xat wala tekk-tekk li ñoo dégg ci diggante bi lan moo ko waral fi ma bëgg a ñëw rek mooy liñ tegagum ñoom ci table bi mooy par exemple GGC ak nguur mooy banque bu ñoo liggéeyal xëy na léegi délai bi foofu lay am te ñoom ñu ngi taxaw pour wax ak ñooñu nag ñoo def luñ man bañ a tardeel fay mi waaye délai am na ci ndax loolu tamit lu xel mën a nangu parce que banque la nekkul xaalis bi nga xamante ñoom ñoo ko moomal seen bopp am na ku ñu lëkkaloo pour gis ne kooku moom moo joxe xaalis bi loolu tamit process lay demee moo taxit ne yenn area yi ñu ngay toog ay fan daanaka lu ëpp 1 week ne yóbbu nga sa gerte mun loo jot sa xaalis. Amadou loolu ñun béykat yi duñ ko mën a nangu parce que engrais bi si banque la nekkoon. ñun lebal ñu ko woon ñun dañ dem fay ko jënd ko. te banque boobu yàgg naa liggéey ak béykat yi ifin laa si moo liggéeyoon ak béykat yi pot banque boobu fi in fact ban njëriñ la amal béykat yi. an plan la woon sax su fekkee kool bi dafa plan la woon sax pour banque boobu li ma la wax léegi ne pour ñu dimbale béykat yi. banque bu gars yi di jëflante noonu war na mën a jëriñ béykat yi waaye tey mu ngi téye xaalis si béykat yi moom makes millions te defalut béykat yi lu tax ñuy am million. so loolu dafa mel ni diggante nguur gi la ak banque bi ñoom ñoo nekk di make that millions waaye béykat bi lan la si am te yow bu ñu ko jaay engrais foofu la ko dugal foofu ko dem jëndee ji bu ko da nga wane si banque bi ngay dem fay dégg nga demaat ñu jël sa xaalis moom jaarale ko fa mu ngi gañe si béykat bi moom lan la béykat bi gañe si moom te seconde li amul dañ war di wax nit ñi dégg ak lu métti métti bul naan lii seen allégation ifin yaa ngi si département bi wala foo mënta nekk waxal dëgg bi rek waaw da ngaa dégg ñu naan la waaw loolu allégation la suñ gars yi ñu ngi si fiil bi dem neen def nañ si ay individu waaye dinañ si def gëstu waaye ay tuuma la tuuma yi duy ñàkk non waxal nit ñi lu am parce que waxoon nañ fi ne first time dañ pour ñoom dañ ne li fi ne amu fi autocol bor dañoo nekk di fay yóbbu neen over 300 millions ifin bu ñu yóbboon 500 millions te am na kuñ ameel loolu am na ba pare so da ngay nangu ne am na bot bul dee woon ay tuuma la te second li xam nga gars yi demoon neen raaw first price bi waxoon ne ne ñi demoon moo tax li ma gëm ne rek président bi mais bi sax dañ ko wax loolu waaye mais bi sax xamul exactly war lu nekk si biir gos yàgg nañ ko wax loolu mun nañ ko wax ne statut te nóot du am ñu jox ko mu wax parce que mostly loolu lañ ko dee def bot ñoom xam nañ ne demoon neen raaw mit baykat yi wax ak ñoom price lu ñu expecté loon baykat yi li ñu waxoon ak béykat yi ak luñ price bi ñu teg dafa ute parce que béykat bi at least lu mu néew mu ngi doon yaakaar 40,000 te ñoom promise la woon si ñoom si ñu demoon wër leen 50 ou 45 boo lu mu mënta demee dina mut loolu soo yow kon bi ngay dem dafa mel ni ndax waxtaanoon nga ak njiiti réew mi ndax waxtaanoon nga kuy teg price ndax waxtaanoon nga ak ñi nga war a waxtaanal ba nga xam ne ni li nga yaakaarloo gars yi exactly loolu mooy ñëw wala lu ko jege boo ñette yi ñu yaakaaroon gars yi gisuñ si leen mooy lu mu néew 40,000 ou 45 ou 50 sax so loolu yëpp amul si waaw gars yi ñëw teg ñoom lañ jàpp ne loolu lañ mun waaw waaye loolu sax pour def ko mu doon problème mu nekk problème ku yaakaaroon 50 kay yow pare woon nga pour jënda léegi nag nu nga war a def ba am xaalis loolu ñoom la kon sax parce que ñooñu wax ne bu leen ko jaay dinañ ko jënd so waxul ne dinañ leen ko leb so bu si leb amee nag so sama nekku ne loolu leen doon yaakaar nañu wax nit ñi exactly lu fa nekk so loolu yaakaar na amul problème gars yi ñu ne xaw ma ko mooy génn wàllu xam-xam. waaw definitely. yes xaw ma mooy génn wàllu xam-xam su ko defee nga ñëw nag door si lifin ba dafa nekk problème sometimes da ngaa wax lii sax benn autorité ñëw kool ne loolu tuuma la fekk non du dee nekk tuuma da nga si dee am lu leer nañ yoo xam ne nii moo laa óor na rek lii moo nekk si fil bi ba dem na ñëw na directeur bi demoon na toog am nañ njort bu rafet ne gis wër na. xamal sax ñëw na oo ñëwut. waaw waaye. dina am solution xam naa bu ñu amee mun naa xaalis génn na pour dem waaye daal nguur moom fii ba ay weer xam na lu mooy mun te fi président bi dafay di promise ak fi ñoo demee lifin nu mu tuddati fi ñoo demee di jënd gerte yi soo di wante wut de mutu sa weer so xam na lu man xam na lu nekkoon si table bi xam na ni ñun na duñ mën a jël excuse naan banque bi la o daf process bi dafa nangam non duñ mën a jël loolu because ñooñu ko wax ñun lu ñu waxoon ñun bu ñu indi engrais wàññil ñu ko wàññi gu baax a baax a baax ñun bu ñoo jënd mun na am ñu dem lebi sàmba lebi dem ba ñun lebul leen ko ñun dañ jënd kaas ñu fay ñi kaas ñu dem def ko si suñ tool yi mu ñor ñu ne ñi dinañ ko jëndaat kaas rokki mu rokki
am na ñu am rokki mi rokki waaye am na ñu amul rokki mi rokki loolu nag ñun du loolu leen doon xaar so loolu nag li ko indi ku ne xam na ne àdduna comme ni ma ko waxee si gannaaw gàllankoor dina am li ko indi nag loolu leen war a tegal askan bi bot bul bàyyi gars yi si lëndam and this is the problème waaye da ngaa fexe yow koo fi nga bokk bot yow nga bëgg a tur askan ki nga teg loolu lëndam wane ne lu muy wax amul ay tuuma nag te lii laa wax ni lu am la yes ba pare ñu bàyyil xel tam ñu bàyyi si seko yi ay nit la ñoom ñoo leen fa yóbbu lu ñoo jëflante ak baykat yi ñoom ñoo ko war a mun a saytu mu leer parce que ba léegi dinañ ko continuer di rees benn saako 3 kilos loolu ànduñ si tey ànduñ si ëllëg te askan bi nanguwuñ ko loolu nguur gi war naa dem si ñun dénk seko yi président seko yi ak kuy peese na ko loolu jaaduwul saako bu nga xam ne mënut a daana half kilo nga téye ko 3 kilos baaxul boo taaraadoo 3 kilos plus 3 6 kilos si saako bu nekk baykat bi da nga koy lor su ko nga xam ne 9 months mu ngee tawte naaj baa ngi koy dóor yow soo tukkee rek 1 week lu la dee fay guddi bu nekk boo ñëwee wax na la di nga compter fukki baykat yàlla ne ëppale so foog ñu bàyyi xel loolu gis nga loolu yàlla du ko fàtte ñun mun nañ koo fàtte mu tedd waaye dafaa indi réew mu naqari dafaa indi coono te loolu baaxul waaw definitely loolu am solo la moo tax ñu jàpp ne dafay baax ñuy continuer di waxtaan ci yëf yi pour tamit ñi nga xamante ne moom mooy baykat yi ñu gindi leen ci li nga xamante ne moom mooy situation bi fan la toll ak ñoom lan lañ war a mën a xaar surtout ñi nga xamante ne peese nañ seen gerte ba pare ñu yore seen ay receipt toog di xaar ba kañ la ñoo xaar ak naka lay demee loolu tamit moo tax ñu jàpp ne dafay am solo pour ñu waxtaanee lu mel ni wax naa léegi nii ne ñu ngi xaarandi pour am ki nga xamante ne mooy deputy director bu GGC ci line bi pour mu indi ñu leeral fan la yëf yi toll buñ mujjee waxaan ak ñoom asoo nañ ñu ne ak lu mun ta xew gerte bi yëpp bu nekk ci biir réew mi dinañ ko jënd te ñëpp dañ jot seen xaalis léegi nag daanaka yëf yi dem na léegi tey mu nekk weer bu traite bi taxawee ak léegi ci réew mi ñu ngi xaarandi ci li nga xamante ne moom mooy fan la yëf yi toll pour ñu jox ñu update ñu mun a xam ci lan lañ mun a jàpp waaye baykat bi ci boppam xam ci lan la mun a jàpp ak ci lan la war a mun a toog pour mun a continuer di xaar ndax nag xaar bi yàgg na mun naa ko wax loolu ci ñenn ñi dañ jàpp ne yàgg na parce que du loolu lañ leen digge woon waaye comme ñoom kilifa yi tamit surtout GGC ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk diggante baykat yi ak nguur ci moo ko mu ne bànqaas boobu ci wàllu jënd gerte ñoom ñoo fa nekk so ñoom tamit ne ñu ngay taxaw def seen kéem kattan pour wax banque bi ne lu ñu war a def danañ ko def comme ni ñu ko war nangutoo ak ñoom ñu def ko in time pour gis ne loolu am na su ko defee loolu tamit ñu ngi cee bàyyi xel bu baax a baax pour gën koo yaatal waaye am nag tund bi nga xamante ne tund yu bari ci dem waaye surtout CRR dégg nañ foofu moom baykat yi ñu ngi ci naqar bu mag a mag ndax ñu bari ci ñoom ñu ëpp ci ñoom peese nañ seen ay gerte waaye mënuñoo jot seen xaalis am na tamit am na yeneen areas yi nga xamante ne ñu ngi koo dund bu fekkee ne am nañ Mr Sagnang ci line bi ñu dugal ko bu fekkee tamit duñ ko mun a am dañ ñu mun a tënk waxtaan bi rek muuf ci leneen parce que am nañ suñ gan yi nga xamante ne ñu ngi ñoo xaar pour ñu waxtaan ak ñoom ci leneen loolu tamit dafay doon lu am solo pour ñu waxtaanee ko waaye daal dem na ñëw na affaire gerte lu ñu soxal la yàgg nañu toog ci plateforme bi di wax loolu baykat yi moom ñun ak ñoom la moo tax lépp li nga xamante ne dañ jàpp ne dafa jëmee ci ñoom dañ cee taxaw wax ak autorité yi nga xam ne ñoo responsible pour ñu gën a leeral mbir yi ci nu mu nekk di demee loolu tamit dafay doon lu am solo comme ni ma ko waxee su ko defee ñu xaar ok dafa mel ni Mr Sagnang mu ngi ci line bi moo ñu jël ko hello asalaamaaleykum Mr Sagnang ñu ngi lay nuyu bu baax. waaleykum salaam Amadou maa ngi laa fay. good nuyu Gambia yëpp. all right béykat yi yëpp. jërëjëf ñu gërëmaat la bu baax a baax ci time bi nga jël pour waxaat ak ñun ci suba si waxoon nañ ak yow let's say barely 1 week ago or so pour ñu indi leeral am update ci li nga xamante ne moom mooy ci traite bi nu moo demee buñ mujjee wax ak yow ba léegi yan développement nga ñu mun a waxal ak ñi nga xamante ne mooy ñuy seetaan programme bi di déglu xam yan jéego ngeen teg pour gis ne jàmbat yi ñu fi tegoon ci taabal bi yéen a ngi ci taxawaay bi pour régler li nga xamante ne mooy yenn jafe-jafe yi nga xamante ne baykat yi reesoon nañ ko particularly mooy paiement si mooy noté bi nga xamante ñu ngi ko doon joytu te ba léegi ñu ñoo wax jàpp ne loolu mu ngi continuer di am lan nga ñu mën a leeralal ci loolu. waa jërëjëf maa ngi nuyu Gambian bi yëpp. di nuyu béykat yi yëpp. comme lu ma waxoon last time rek Amadou ak team bi foofu. xam nga mbiri fay o mbiri xaalis bi.
is outside GGC, although we are partners, with the bank. And that is Ajib. Why, the process is not in the control of GGC. Bank will never have their own process. Why you soon sago luma moy last time moy soon sago actively the bank moy halis bi defa am every day. Why bank process bi do they allow lulu for mu jaar through the process. Okay. Why am a baker, or any other person who have the commodity. So I get the selling point break, you anticipate to get the money. No more I don't know. Why after look I do not say 2-3 days, 1 week. The last time one hour. In fact, we are on them all the time, and then they are also ensuring the amount of money we want to dispose. Okay. Well, bank time I'm gonna bank today this both you gain is like 2 million or 200 million tay. Electa mu gain 200 million because they are through the clearance process. So looking of that money, at the second level, ni suñu clear jette bu gaay jënda within 2-3 days bala xaalis bi di dem second presidency then they jëlaat another jette bu ñëw rek loolu lañ ko doon jëlee so obviously pour mu baante dëgga waaw foog nga am 3-4-5 days ka boo xam ne xaalis bi balaa mu calculer mu delluwaat dafa fekk ñu jël nañ xaalis bi so loolu ñoom loolu la ñoo ooyee noté waaye waaye Mr Sagna is it fair ci baykat bi nga xamante ne nguur xam na ne wala ñi nga xamante ne mooy banque bi yéen bi ngeen doon négocier xam ngeen ne like préparation bi li 5-6 months ago ngeen xam ne by December trade bi moom dina taxaw te ak lu mun taxaw fay da ngeen war a fay gaay on the spot ndax banque bi waratoon waajal boppam xam ne xaalis bi dafa war a teg xaalis bu doy pour nga xamante ne ni process bi di demee di demand bi di xaayee ñoom tam mun nañoo noonu la ñoo provider xaalis bi dan wax ne foog ñu jël normal bank process bi te xam ne ñii dañ liggéey for whole month 6 months 5 months yaa ngi 9 months yaa ngi liggéey di xaar benn weer ne bu jotee si lañ ma war a fay weer boobu jot tamit ñu ngi laa wax ne téyel kayit bi suba la ëllëg la nga toog 1 week or more than 1 week in some areas ñu ngi ko dégg especially in CRR ne ëpp na 1 week ñu ngi toog di xaar amuñ seen xaalis so is it fair tamit ci ñoom ak banque bi lu mun ta wax ci process bi ak yooyu. waaw waaye lu ma wax Mr Amadou mooy. waaw. gis nga négociation for crop financing. waaw. nekkul ne all the banks ñoom la dee def. ok. daf dee am banques yoo xam ne. when you approach them to finance the crop season. yes. Do they get reluctant? Why would they have confidence with Ajib Bank? Okay. Because of for the past 3 years, Ajib is always ready to help government to finance the trade system. Okay. Remember, trade system alone, to finance trade system alone, is a lot of money. I can tell you, it's more than almost net to 1 billion or almost 2 billion. So for commercial banks with interest, reasonable interest like Ajib Bijoy, yeah, it was very difficult. For next one, 6 months, 3 months, or another one. So agreement then our banks will sponsor the ground city until when you come to agreement on the interest rate level. Okay. So Ajib finally came, within the past 2 months. I can tell you. Okay. So people have to know. Understand that? Because Haliss okay, yen as GGC nga xamanteni ngay deal ak baykat yi directly legally sa du ñak ñu call len di complain. How much a concern is this to you sometimes? Okay, yen mën ngeen ko gis is not noté, delay mo am process bi waye baykat yi ñom noté lañ koy gisé. Ban concern ngeen si am bu ngeen sañon xejna process bi mu gëna fast track mu gëna gaaw, but obviously
ni moo demee nii yéen a ngi am xëj na some hitches here and there and pharmacy loolu ñoom duñ ko like naka ngeen koo dundee at that level. non luñ koo dundee mooy like wax naa la ñun ñëpp béykat nañ. It's not the interest of the GGC pour jëndee dem mais 2-3 days lañ laa fay. waaye léegi fekk président si ñoom xam nañ loolu. so ñoom tamit at their end lu ñu war a def mooy. ñu suñu fayee ba suñu jëlee xaalis bi ñu fay leen ba balance bu def dañ ñu xaarangum wax ma ne buñ jël de. waaye loolu jël boobu ñoom ay isa daal level. waaye ñoom tam war nañoo hold on. pour jël another gerte buy ñëw pour ñu gab bi bëri. Understand? Because bank process, bank xaalis every week bank xaalis da pay them. I 2 weeks bu gaay di wandi or 1 week bu gaay di is because of the Christmas holiday. Understand? Ba pare beneen tamit lu war a mooy banks, all of us are Gambian. These are banks or any company. When it comes to December, at the end of any year, then they have this financial closing of the books. So that has to start on the process around the end from the 27th. As I speak to you, all the companies, even New BGC, our account departments are working to ensure all the banks are closed. So the accounts are closed. So likewise, any other institution, likewise any other bank. So why you may appeal to pharmacy. We will ensure credit buying, according to them, note. Wow. We are working to ensure they both paid on time. Wow. Why any other thing you will for this break of especially this holiday. All right. That does not mean GGC is asking the Secretary President to buy groundnuts on credit. We do not tell anybody to buy groundnuts on credit. Therefore, many see an article, especially for Demba. Wow. Government is asking the Secretary President to buy groundnuts on credit. That's not true. The government is not directly involved in the trading of groundnuts. Lolo has to be very clear. Government more the machinery why GGC is the institution is assigned and mandated by an act of parliament to trade in the area of groundnut and process it. So anybody who says government is doing that is not fair to government. Let them tell those involved in the buying process should be contacted first. But I knew something they don't know. All right. Now, on a final note, I know towards the end of the season, we would probably do an evaluation, young lessons can learn. This year, moving forward, probably get Munko avert because of this situation. Because what happened is apparently, in other parts of the country, maybe, for example, in Sierra North or South, finga hamante Japan and baykat yu bari fofu lañ gëna amé problème pour jot sen xaliss ci luñ dégga né gerte ba nga joggé ko ci other part of the country neighboring country mo Sénégal dugga ci réew mi té yénan ko jënda so lolu that inflow of gerte bi dana tax na demand bi mu high ba paré ni ngeen ko wara fay cash bi du doy xaliss bi fa ñëw benn fan rek mu jé bu nit ñi déggé xaliss ñëw na within hours bo ñëw ñu ne la xaliss bi jeex na da fay nañ ko yépp est ce que lolu tamit dinañ ko put into consideration. Exactly. Thank you very much, Mr. Amadou. Thank God I didn't to the point. I don't want to move my mental load. Why the whole problem is because the price of Gambia, groundnut price in the Gambia is better than our neighbors. Yes. That is what is causing all the problems. And the Secretary President or anybody who is involved in the trading of groundnut, no harm no do. Understand that? So the influx from the neighboring countries, more is the problem here. Why Secretary Presidency was not your harm not your culture lulu. Okay. Because I can tell you we have evidence made. There are people that are trading with the Secretary President. So Halis be or they know jail Halis be them you are one by
Yeah. Information we don't identify it yet. Why they will use that money and then go to the neighboring country border. Yeah. You just get very people because the price is is good. Yeah. So going forward, this year is a learning process. Exactly. In terms of influx coming from our neighbors. Yeah, yeah. So going forward in the years to come, we will ensure we have strategies or mechanisms to put in place to cope this situation. You will agree with me that this year, within 1 week, yeah. Within 1 week, so we know what has actually happened. Exactly. So Lulu, the presidency, do not complain me. Then you are hamne, amna lu hell. Then you said Boba hamnanko, nun hamnan. Dekabi, nobody hamnanko. Okay. Okay. Wow. And you're ready to do something about it. Wow. They know what to do. Wow, yeah, certainly. Yeah. Wow. Every year he report against the management and the government of the Gambia regarding trade. Yeah, they have now with for you just try to reach out on them. You want clarify lolo and all that. But it's good henya wanga ko put in another aspect. But henya come nyom nyoko publish then if you approach maybe munna nyo gonna clarify la mota nyo binda ko ak yoy. But that's another thing. Mr. Sanyang, finally, Rick, I know you DG demona on tour. I don't know overall mom nakala gise situation bi. Ak finally lan ngay aso baykat di despite there are challenges here and there maybe somehow as you say, but then yan assurance ngeen di joxe ne comme what may again ne kon ni ma ko waxee ni da ngeen mën a fay gars yi seen xaalis yi nga xamante ne peese nañ seen gerte ba pare parce que loolu is a concern. People are seemingly worried ñoom jaay nañ seen gerte ndax dañoo jot seen xaalis. No, suddenly anybody Gambia, suddenly whatever it is. Wow. Whatever it is. I will tell you that we will endeavor to get those groundnuts bought. Okay. Understand that? Wow. And yes, you said the MD is not from Trek. Yes. He has gone almost to all the sectors, all the 94 sectors in the Gambia. Okay. To ensure, he sees everything, by himself. Okay. And then, yesterday we had a discussion on how to mitigate some of the challenges that we found on the ground. And as we speak, as a management, we are working towards that. Okay. Okay. Wow. All right. Thank you so very much. I know by next week we'll try to get you back again because we will keep talking until this is in the mujye and everything new am yakarena them too. But appreciate the update once again and for the accessibility. Thank you so very much. Thank you very much. All right, thank you. Sanyang there on the line. Di jema indi leral mon ñang dengalim wax dafa melni ñom sa xamné né jafé amna ci ben aspect parce que surtout especially gerte bu joggé Sénégal parce que lolu tamit ñu ko dégga xéna ñom duñ lay yaakar moy du génna légui nak ñom luñ am fi sax bari na ci nuñ ko déggé ci yenn area yi waye légui bu joggé ci amna bu joggé ci amé bu joggé ci biti ñew mu gëna yokku té mom néna sa amna ñi nga xam ñu ngi liggéey ak seko xeet si pour ñu nga dem jënd gerte nu mu gën a yombee nga indi nga jaay ko fekk am na baykat bi nga xamante ni ñaari mbaam ñetti mbaam la am jaay gerte gi booy mënut a jot xaalisam yow nga jël advantage dem jënd gerte fale nga ñëw indi ko pour jaay ko Gambia mu gën a am profit yooyu tamit ñu ngi deal ak ñoom ne nañu yëg nañ ko te ñu ngi cee def jàngat. loolu amul nekk problème bi ren. lu yàgg la de. loolu lu yàgg la waruñu soon a def jàngat dañu waroon a am saafara bi. gis nga affaire yi doo toog saaro fii rek Banjul réglé ko de. gis nga meesu yu ñu jëloon ne buñ foogoon ne Sénégal dafa ëpp price ñi indi police su fekkee ne mënuñoo jënd gerte bi nañu dañ fexe bu gerte dugg ñaari yooyu interest yi foog nga da ngay bloc interest ko da nga doon bloc ko ñoom dañ wax ne xayma buñ xaymoo gerte si réew mi suñ moytuwul mu manqué moo tax ñu ne bëgguñ gerte bi dem dinañ ko jënd price bu baax waaye sant police yi ne buñ nangu kenn génnee gerte bi parce que ñi ngi ragal jiwu bi manqué si réew mi si nekk nag ba léegi itam yow loolu gis nga si lu kowe sa njortu ba léegi santal police bu beneen gerte dugg ba ñoom ñu leen a jox ñu leen a jëndal ñooñu dañ di am ay baana yeneen dañoo indi xaalis xaalis bi ñun loolu am nañ kees boobu different area ci daaw kool nañu nekku problème yi ren lu yàggala si fil bi yoo xam ne ni ñoom dañoo téye xaalis bi jox ko seen ay nit war a fay xaalis bi fay tuuti mu jeex
fekkee ni dem jënd na $5 ci kilo daaw loolu loolu jënd ko yu yomba ñëw jaayal leen ko ñoom bu ñoo fay dañoo oo kooku fan ne kooku moom gerte gi fekk gerte gi xaalis bu nguur gi joxe loolu responsabilité kan la pour mu toppatoo loolu waaw ñoom la de nekkul problème mi ren de xëy na ren leen gis ñoom wala ñu gisoon ko daaw waxuñ si ñu bëgg see wax ren ba lii lu yàgg la at yi yëpp ñun dañ dee am problème dañu dee kool ne gis naa diw ak diw kuy jënd gerte si coopérative laa jëndal gerte moo ko dee jox xaalis loolu du right loolu nekkul problème mi ren te ñoom nuñ ko xamee daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg ñoom noonu leen ko xamee waaye lu tax taxawoon si ba ren ba léegi indi luñ ñu lay bu tegee si taabal bi bu nit mën a nangu xam nga fooree luñ ko bind nag loolu moom ñële la constant bon dem nañoo ne am mooy ne dafa am lu des kon dafa mel ni ñoom liñ war a def defuñ ko gos man gis nga ni ki Amadou boo ko santee liggéey da nga koy topp nga xool ndax mu ngi koy defam déet topp ko nga xam mu ngi koy defam déet bu ko dal nañu si fertilizer bi ñu ne waaw fertilizer bi yow da ngaa war a jënd du benn businessman ñëw si sa tur mu boole yëpp dem jënd ko moom dem jaay ko ma ne du loolu rek ay saako nga wax waaye gis nañ fertilizer bi ay ton génn fi dem si beneen réew ñu jaay ko mu amoon amaat lu tax mu amoon ba nit ñi merci nguur gi merci ñi dem too sax ñi nga wax ne loolu dafa ñaaw nit ñi war neen bàyyi loolu and the same thing dafa happenaat si bu passé dañ dee am nit yi dañu dee kool di ñu wax loolu ak boode yi moo jaar di dem yëpp ay nit ñoo ko dee def foog réew mi am ni sàmm nit ñi sàmm boo ko dénkee nit ki because doo mun a nekka nguur gi yóbbu la si sa ko teg la fa yow ngay nekka baana ut say nit ñi lay jëndal double standard la sax léegi man du man maay régler loolu yow Amadou yaa koo régler keneen nguur gi du yow doo ko régler nguur a koy régler ñoom ñoo war a régler loolu ñoo war a topp seko bu nekk mu am ku fa toog di xool ndax doxalin bi baax naan de parce que loolu mostly président seko bi ak ku dee peese mostly ñoo dee collaborer ñoo dee complot waaw ñoo dee complot soo loolu ba léegi problème yi nag du bu ren du bu daaw jeg yàgg na fi bu fekkee ne ren la nag ñu yëg loolu ñoom seen caagante la parce que waroon na ne xeex loolu seet ban façon nit la ñuy yóbbu pour mu def loolu jar na sax ñu def fa police absolument ci nekkee na ne police boobu sax bokk na si diil bi ñu xam ne kon duñ mucc waaw doy na waar daal lii du góom bu ees du problème bu ees yàgg na fi te war nañ koo régler traite bu nekk ñun dinañ si dee am complaint bu ñu te war nañ koo régler definitely parce que loolu is not fair ñoom ñu def seen ay deal si biir ba pare baykat bi nga xamante ne mu ngi toog di xaar xaalis bi ñëw benn fi ñu xaalis bi jeex na te nee na loolu moom te mu ngi fi bari su fekkee ne nag li fi ne mënuñ koo jënd bu bëri ñu ne police bu fi gën bu benn duggati definitely it's very simple mu ngi noonu ñu jël li nga xamante ne moom mooy sort commercial bi rek gannaaw loolu dem ñëwee dañoo continuer waaye di wax leen rek ne affaire gerte bi ak traite bi incha allah dañ ci continuer di waxtaan ak ñoom next week incha allah du ñàkk nañ ko koolaat pour mu gën a indi leeral parce que ni ñoo wax ak ñoom noonu la ñoo waxee ak baykat yi ñu ngi dégg yéen la nga xamante ne mooy both side of the story and again next week sax maybe we'll try to call the farmers pour ñoom tamit ñu wax ñoom ñu dégg mbir mi gën a yaatu incha allah but nañ ci continuer di wax di leen gërëm bu baax a baax dañoo jël a short commercial break and then right after that we talk health incha allah stay tuned, we'll be right back. ako koleya bantele fereng sako julani safaro la fannala kila bunke nyon tangoti inyongoli kono anin dabo trading dami yalon ko e fenja malle soto e mili yalon ko wolni tembenna wolle bi buri be wafika jama sandiro anin dama sandiro ba dabo trading nyon tangolom julani safaro kono sako e milta julaya ko inate ko jula dabo trading e fengo soto miyan ko nin siling jamani laban silingol mi yalon ko e katra bun kono jiyo man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. And a good price. Okay. You understand what I mean? And it's a 9 millimeter. Yes. Please always you help me to be 9 millimeter because the customers, when you say 8 millimeter, they can never like it. When you say 7 millimeter, they can never like it. Always 9. ye wallpaper stole damian ko ila sango san ka bun kono peinture woto itambita wala sign kata dawo tre sifali siata idabe soniyare ye wall panel of fana stole damian ko isila bun decorate ila tala nyawo nyanyam kila bun kenyon tawti ya capital dol stole mi yalan ko ise kila corridor to kila bun fana kalam dawo trading e manna woda malade
ye fenjama le sotala mili yalon ko ye be bondi banko e bantala decoration sifa min ka bungu nyandi dabo trading ya sotala ye capital sotala mi yalon ko niya ke la bungu kono ila bungu al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono goto dabo trading e bale min to 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bundin julala wala le katanyo ya 7204731 wala 5168668 dabo trading itel mu nyon tangol nana julani safarola sako miliyalon ko yetara julaya kono inate ko jula dabo woto daha natal ko leatata. Right. Welcome back. So, if you deal with the second half program, as we say, we will talk about health-related issues in the second half of the program. And yeah, of course, I've told you what we are going to talk about. There's going to be health-related issues. We have the Gambia Epilepsy, Association in the studio. We are going to discuss about their engagements and, of course, as they continue to raise awareness about the sickness or the in the country. So some of the challenges and the activities they have been doing, and of course also to help people understand more about the sickness and how should we go about in dealing with it. So go defay lolou da fay don lu am solo am nañ ci sen members yi, and of course dañ am tamit keneen ci kanam mu ñëw fekk ñu ci jotaay bi. Already in this in the studio we have Mr. Ibrahima Sadio Duganda, who is a member of the association, and also Mr. Ibrahima Cisse, I think he's also a member, and ñun lañ war a mën a waxtaanal ci programme bi and seen activités surtout waaye wax ñu lan moo nekk epilepsy loolu English word la waaye lan la miin ci suñ làkka yi maybe Wolof o Mandinka ñoom nañ ko define su fekkee ne briefly mën nañ ko wax ci anglais tamit pour ñu jox ñu what it lan la mean exactly ñu gën a understand. Ñëwoon nañ fii nag ci jamono ñu waxtaan ak ñoom depuis boobu ba léegi géej nañ fi tuuti waaye ñu ngi doon def seen ay programmes and activities ci réew mi, so ñu feel it's important pour ñu ñëwaat ñu gën a waxtaan ak ñun waaye waxtaan ak Gambians si pour ñu gën a understand basically fan la yëf yi toll ak yan events lañ am surtout ci at mii di ñëw 2024 and loolu tamit dafay ba Mr. Sadio, thank you very much ci ñëw bi. I don't know which language bi nga comfortable, whether Wolof, English or whatever, Mandinka, but nañ prefer ñu gën a wax ci local language because we are talking about to the ordinary people about sickness bi ñu war a xam. But first ñu bàyyi la nga nuyoo ci Gambian si ñu lay seetaan, preferably in any language possibly bi nga comfortable with. Yeah, thank you very much. I am Sadio Duganda, a member of the association, a member of Foundation for Epilepsy and Stigma Support, the Gambia. I'm a member there and a nurse at the same time working at the Edward Francis Small Teaching Hospital. Great. Yeah. Okay, fantastic. A member and a nurse. So we'll be, so you help us understand much about the health aspect, association, binumodem and all that. Indeed. Yeah. Mr. Cisse, thank you very much and good morning and welcome to the program. Thank you very much. Thank you for having me. I'm Mr. Ibrahima Cisse, also a member of a foundation for epilepsy and stigma support, and also a registered nurse working at the Edward Francis Small Teaching Hospital. So I'm a member of FESGAM, also a registered nurse working at FSTH. So I can take you through the foundation and through the health aspect of epilepsy as well. All right, great. Thank you very much, both of you, for coming. And am nañ ñaari nurse ci platform bi, so loolu min na ne ñoo dimbale ñu xam bu baax lan la epilepsy mean. So I would start with you, Mr. Duganda. As a member first, and of course as a nurse, I know we will take time briefly for you to define or tell us what epilepsy is in English, just briefly, and then we'll get you define in the local language as well. So tell us and help us understand if we talk about epilepsy. What are we talking about? Yeah, for the ordinary person to understand.
Yeah, epilepsy, like briefly, we can say is a neurological condition that affect the brain. Is accompanied by recurrent, unpredictable seizures. Like what we mean by when we say recurrent, like the seizures do not just appear once and go. It comes like couple of times, like on different occasions. Recurrent, it appears, and it's unpredictable. You don't know when it will happen. So this is what we talk about epilepsy. So it affects the brain mainly. It's a common neurological condition that affects the brain, the electrical activity of the brain, because the brain works by electrical impulses. So what happens when someone have this condition, what it will do, like the brain will be affected with this electrical activity. So this will lead to the frequent seizure the person will experience. So in the local language, they will call it down rap. Down rap, exactly. That was the word I was waiting to hear. Yeah. So I remember when I discussed with you know, the previous, I think our first program on epilepsy, this was the famous word that we used, that it is famous in the Gambia as down rap. You know, so people relatively don't know this is a disease or a sickness called epilepsy, but key dafa maybe jinne or dafa down rap, so something like that. Yeah, very good. Yeah, so like in the local language, in all of they will call it down rap. Yeah. So in Mandinka they will call it jina sasale bala. So these are the things these are the language that we use against them. And we also have some people also have very bad concepts towards them, because to an extent that even if someone have this condition, the person will be isolated, will be stigmatized in the country, in the society in general. So like the stigma we have against them is that, like, if the person have this condition, even in coming in contact with the person through his or her body fluids, you will be also affected with the disease. It's a very big misconception towards them. No one tends to be friends with them, and they do not deserve that. So like epilepsy, when we talk about epilepsy, like, it's not contagious. When we say it's not contagious, it cannot be transferred from one person to another through bodily or fluid contact. So like this is a condition that, like, it can be acquired maybe from genetic factors. Someone having both of your parents being epileptic, an epileptic patient, or like from trauma or accident. Like, because heavy head injury, because when you have head injury, like, your brain will be affected at some point in time, like, when, depending on the severity of the accident, you can have this condition. But some, like, with intervention, appropriate intervention from accident issues, the condition can fade away. Likewise, even with medication, surgery, and lifestyle modification, or the condition can even fade away. Likewise, this genetical thing, though it may not fade away 100% when it comes to genetic, but along with time, with medications, like, the frequency of it happening will be highly reduced. Yeah. All right. That's great. Now, you are a nurse and a member of the foundation or, you know, association, if you like. Take us through, or should I ask, how frequent is epilepsy in the country, and what role have you been playing or what been doing to make sure that people understand more about this epilepsy sickness? There is misconception or misunderstanding about, you know, how people should, you know, handle people with epilepsy. So, you know, help us understand that area, how common it is in the Gambia, and your role in making sure that people become more informed about epilepsy in the country. Thank you very much. Yeah, this foundation started sometime in 2021. Yeah. Yes. During this time, we were able to come up with the strategic plans in which we train like 65 nurses from various health facilities towards the first aid management of epilepsy and some of the concepts of epilepsy, how to talk to people, communicate to people or family members that have people living with epilepsy. So among this training, this went successful. Then from there, we targeted another 35 students from the University of the Gambia and the Gambia College to train them on the first aid management of seizure and epilepsy, of epilepsy. So then from there, we targeted the schools. We targeted the schools in which we targeted 16 schools from Fonyi to
to the Combosia, to the Greater Banjul area. We targeted 16 schools in which we are able to sensitize 1,600 students on epilepsy, because like we feel like from our daily working at the accident, my personal experience has an accident and emergency nurse working at the AFSTH. Like we've seen a couple of cases, people coming in with epilepsy and their management, and like what are some of the difficulties they face. So like we deem this necessary to come together with the foundation, like to enlighten people about this, and like what are some of the support, what are some of the means one can take when you have this condition. So like the frequency of this condition, like even at our clinic as I'm talking to you, like from our EEG, we've seen over like 100 patients living with epilepsy, in which we've done an EEG. Like when I said EEG, it means electroencephalogram. This is a device that we use to where electrodes will be positioned on your skull. Then recordings will be done for you to see like how to be able to diagnose what type of epilepsy do you have, whether the person is an epileptic patient or not an epileptic patient, maybe what type of epilepsy the person also have. It helps in the diagnosis. It's a diagnostic material. Yeah. So we're using this materials to, within this, like we have more than 100 people that we did this recordings for. And like we have very positive outcomes. And in your engagement, before I bring on Cisse in, how was it like in terms of the response that you get from the people? And because in most cases, especially within the Greater Banjul area, in schools, you sometimes hear students have fainted in certain times here and there. In a jinne mo ñew ci school bi Daniel Hale yep and all that. So how was that such interactions like, and how were you able to make sure you send the right message to the people to understand if such a scenario happened, what should be the immediate step taken by the authorities to support the students? Thank you very much. Like I think this is just a very wonderful question. Like we've all went to school some time back, in 4 or 5 years back. Like this was very rampant in our schools. Exactly. Like schools like Mindao, Ombakarawan, just to name a few of them. It has been very rampant there, to an extent that like some parents will even have the fear of even taking your child to this particular school because of like Jinemone kasi school bi. Jino lebe school or niya somebody ika awol kanaki attack. Like but like this misconception that we have towards the condition. Like when personally when we went for this school outreach program, at our presence, we've seen someone that has failed of epilepsy. So like when the incident happened, that was shortly before we disseminate this message. When the incident happened, everybody ran away from the individual. Everybody ran away from the individual, and that was a very good point to start off our program with. So then we went there, give support, help the individual, then give all the first aid management. Like we were there with the patient throughout until the patient come back, so he's have 100% consciousness. Then from there, then we went back to the assembly ground. Then we give this message. Then the takeaway message is like their conception. We try to work on their conception towards it. That like this is a common neurological condition which cannot be transmitted from one person to another through either saliva or sweat. Whenever you have someone who fell of epilepsy, the best thing you can do for the person, call for assistance, come closer to the person, give support. The first thing you can do for this person, because when they fall, they are usually fitting. There is a lot of jerking movements, like hitting, moving all over. So the first thing you can do is to protect the individual, remove all harms from the individual. Like the second thing, like if you have an assistant, let the assistant try to hold the head, because we are trying to avoid another injury on the head again. So if you try to protect the head, if you have a pillow, maybe you can put the head on a pillow. Then you try to support the person. You can start the timing of the epilepsy, like to see how long the epilepsy has gone. Then from there, then like you can be with the person up to the person gain full consciousness, but like you don't have to be reminding the person of like what were some of the things that she has been doing when she was unconscious, because that will make him or her feel bad. Yes. And like the person also should not be indiscriminated. We got some great people that live with epilepsy and they did wonders in the field.
In fact, we have one of them here who will join us later to help us understand how it's been like. And she has the courage to be here and talk to people, the experience. Exactly. You know, probably it will be the right moment that you're going to do get waxtaan because when you do get keri and the homes, people would know because later we don't know how keri, which is school, see, how they indi ko kir, how they come in treat and all that. So I will allow Mr. Cisse to come in. Right there, you do get local language in particular. So Cisse, better manding ka wolof being comfortable, right? You are fine to go. Monya. Okay. Wow. By so but da ngay so commenter maybe ñom di ñew after wa okay mom dina ñew ci wa légui Mr. Cisse take us through pour nga ñu understand basically comme Mr. Sadio num ko describe in English yow nga ñew ci mandinka o wolof nga wax here of course daanu rap epilepsy ak li ngeen nekkati def as a foundation pour jappalé Gambian si ñu gëna understand bëgg naa nga ñëw foofu tuuti balaa ñoo continuer. Okay. Mr. Amadou, thank you so very much. Baraka bake. Ñinen karo kumata so commissario ya fanya min dro angale counto den mbawla direct la man ka counto. Ni ko epilepsy man ka counto ka fu man kunto jinol la jama yalo nyami do bi ka fa jinol la yamuta way wala bala nen ku kote so sadio fa kacha kono comme ni ben sata men fa men kada epilepsy dina mo muda aka munake wala ila kun kengo aka wala affect brain wala be kun kon so kun kengo kata manin courant la mba fala men ka counter nyaade that's electrical conductivity courant ka kina kun kengo kata ma so nin wo courant ye ma so do wala ka kina mo ka scissors so so wo scissors ni fu jamale ka sabu bara be kono men warata baake wolon epilepsy so wayakina nyim foundation of fanan alota so walakina nkadiam molen kamol kachanyoya about monang epilepsy and ni epilepsy so do nyanta munekela ni oke fana munni munne manyana kala because ni ko moy nyanta nyene kala même manyana kala fana akuma ta baake yo fu mode so then ni moy sizo so do na boita amaja kaja mari ka kala mutabalia abuka bo afan kala so ni woke da ku jamala ka so no dol bije si jala muto ke fauna dol bije si nangol king dol bije be da yol bondila dol bije be kun mutay ba fadila dulalla so ni woketa den akuma yata baake mon mel ba mari bala ya mari makoy because ni mo ba kun mutana ka fadi duma bankoto wala duwa wala fengo bala den baje mari abina baramo sabula ma abina kinna fana la scissors fana ba jabendila en na mari ka nengo king ibajala obara mo sabula afterwards so then ning amari fana jala muto ka fana wala ka dajo bondi ma ko ro nyanta kala because dajo nya kamem bondi ni ma alandi akarola ibajala o dajo nyin abinala to the lungs ni jidula bita walto so na tata wato bine be kala imagine amari bina infection or develop like after aspiration pneumonia so amari si pneumonia develop no afterwards so then na ka ngo king ikana fenka da kono e ka jale wato dol ni amari ka ngo king mol ka kujama ke be fawon kala da kono because dol bi fawon iksi bloqué na da kono so all they are very risky you don't have to do that amanjare mol yo beke so na jala muto ka fana walakin amari la makoro is very important so na jala muto ka fana mol mel babala si kafwama ya makoy comme ya je ko amanke fenti me alonga afone doctor ta ka fay angale ko non yaji be ciseau it comes from a word to seize so near from seize the person don't, if I seize this laptop from you, for example, you don't have control over it. Absolutely. So the seizure affect the brain. So the person have no control over that. So that way like in America, jalamuto kafana and other stuffs. So then the support from the individual, the people around him, is very, very important. That's why we said so what Muneka Sabu, the causes, it's important for ma demanding so that people will know, okay, ni more boy to work on people say ginole ama or something like that, the prom rabla. Why don't more the cause, na hamnen the causes mostly. Okay. And how common it is in the Gambia, so especially at the homes or schools like we have narrated earlier. Okay, epilepsy, let's talk about the statistics, the number of people that are affected. Yeah. We have a lot of people that are affected. Globally, we have about 60 million people affected with epilepsy. Wow. That's a very huge number. Indeed. And it will be interesting if I should tell you that Sir Isaac Newton, a very great physician, those who have gone through the school system know Sir Isaac Newton.
This was a person living with epilepsy. And epilepsy. And there is one famous French military ruler, Napoleon Bonaparte. He is so we have globally there, according to the global statistics, more million 60 million people have epilepsy. Wow, so in this country, the number of people at the clinic right now is about 400 plus, 420, 423 people screening Kemeye. And from that screening, we come a lot that has the epilepsy, that have the condition. So the statistics, away from the statistics, the causes. The causes can be trauma, maybe a motor accident, or dindingol kasele a boy from there, you have very severe head injury. It can a problem also, then it can affect the affect no. The new woman manage nyaming, then imagine epilepsy development. So genetic. Coming from genetic transmission, like maybe it is a Ibama or Lefama moti Jemeya sort of, do ye killing Sasono or Lamoflu Beasora after the develop. But sometimes Ikajela Ulula full found be Moma sort of. But near Jibe to the family line, both maternal and paternal, near Jibe, maybe you have one person in that family line who can develop epilepsy. So then it's Sasono from the genes. Gene, I don't mean Gino, but what I'm saying is gene. Before they, yes, before after all is connected. Very good. Wow. Because we how we call Gino is gene in local language. So I'm not saying from Gino, but like from our family system. Okay. And you can have it from also bad trauma. Sometimes the more they will like that tinka kolea. So we call it tinka kolea. Then causes. They can all. All right, that's very important. Just want to remind our viewers that you are listening, of course, following our program on Eyeafrica TV, and of course we are talking about epilepsy in the Gambia and some of the initiative taken by this foundation, which they are working with to make sure that the people are well informed about epilepsy and how do we go about it as people to make sure it is being mitigated, but also try to support people that are with the sickness, because apparently, like Sajo have highlighted earlier, that the way people perceive them in society sometimes it doesn't tell well. So, but it's because of maybe the lack of understanding. That's why we want to. It is important that we invite in such kind of program. So because it's important as well. Before we bring in the next, Mr. Job, of course, Muwahnu and see his experience. I want to go back to Sajo just quickly. You are a nurse, but also part of the foundation. Yeah, I know you try also the local language basically. Put new ham langen neck on the deaf. What I've been doing in whatever language to make sure that understanding within the Gambian context, mugana yatu among people at the school level, but at the family level, it's crucial. Put new ham. Li koy waral wax ngeen ko boy bu amé ba paré bala ñoo ko ne ki okay niti rab la and all that, but su amé ndax tamit mën nañ ko faj nit bu ko jappé ba paré xamna ne ci lay Mr. Job di ñëw parce que c'est pure exemple pour ñu wax ne mom num ko dundé and experience and tay mën nañ japp ne bu féké luñ mëna faj na té mom lolu c'est clair exemple pour mu wax ñuko, but so activities and pour nit ñi xam ndax tamit luñ mëna faj la bu jappé nit and all that. Yeah, thank you very much, Mr. Wow. Okay, suma wolof bi baaxul. Waaw waay dañ try rek pour gars so what damay try ma ko jaxas baxas. Ma jaxas baxas ko ben problème. Programme bi sax moom is very diverse. Nit lu mën rek. Nekkoon buñ amoon jaago fii sax wala pol mu baax. La jola sa am problème. Waaw. Yeah. So comme luñ nekkoon di wax moo nekk feebar bu lañ nekk di wax loo xam ne comme dañ ko dee waaye feebar yi jinne. Waaw. Si olof dañ ko dee waaye daanu rab. Waaw. So suñu waxee daanu rab like moo nekk wolof buñ dee wane moo ne loolu ñu ko dee waaye si wolof. So in English dañ ko dee waaye epilepsy. Exactly. So lii feebar rab boo xam ne lii condition la boo xam ne dañ ko dee gis. Si suñ schools yi si suñ community bi dañ ko dee gis
around that. Yeah. So like luñ nekk di lifin comme suñ luñ nekk di wax fii nii comme soo gisee nit koo xam ne dafa am feebar bii nii feebar bii nii ñun yëpp ku nekk képp ku nekk mun nga koo am no matter where you are from no matter loo dundee mun nga koo am like ba luñ nekk di wax like ñi suñ gisee ñii ñoo xam ne dañ am feebar bii nii waru leen a bàyyi. So in the first place mooy kon du feebari rab. waaw it's just a feebar la ñàkk a xam la moo tax nit ñi di ko wax feebari rab loolu dafa war a leer parce que bu ñu waxee feebar dafa fekk ne feebar rab dafa am waaye because of nit ñi xamuñ ñu gis ko nu moo réaction yi moo def ak yooyu ñu jàpp ne feebar rab fekk du feebar rab epilepsy moom loolu feebar boobu moo ko téye pot ñàkk a xam bi moom moo ko waral exactly te gis nga si xam-xam boobu noonu tamit daf dee tax sax ñeneen seen feebar bi instead of like mu wàññeeku daf dee gën a yokkeeku because luy happen dañ la dee wane lii feebari rab la jëlal laaj nga def ko si boppam bi jëlal lii nga takk ko si lii ak ñoom seen loolu da ngay nekk si loolu noonu 6 months 7 months du wàññeeku dafay nekk di yokkeeku mais bi su dee boromam daf ko dee am benn yoon si weer bi léegi dafay nekk di yokkeeku ñaari yoon da ngay nekk foofu noonu di takkal ko di ko takkal laaj di ko takkal lu nekk wala yóbbu ko si sëriñ mu ngi gën a yokkeeku yéen doo leen xam like what is the problem fekkal nekkul feebari rab loolu tam def dee tasaat ñeneen ñu bëri comme da nga dee gis ne dañ war seen feebar yu noonu war naa gën a wàññi su dee dañ ko dee am benn yoon si weer bi war naa gën a mën a wàññi ko mais bi benn yoon si ñetti weer wala si ñeneenti weer waaye because ñuy toog si kër bi si laaj bi si dem si sëriñ bi like mënuñoo am yu noonu yëpp like lii nii soo ko amee soo gis sa nit koo xam ne daf ko am suñ foundation bi si loolu lañ nekkee fii ñu ngi ko dee ooyee foundation for epilepsy and stigma support loo mën a def moo nekk nga jël boromam nga nga call number yi boo xam ne dañ leen a joxe dañ koo jox nga call number yi wala nga asi boromam si Banjul si lopitaan bi ñu defar ko scan ñu test boppam bi dañoo jël machine teg ko si boppa bi ñu seet ñu scan boppa bi den from there dañ laa mën a wax lan moo nekk problème bi den suñ la waxee lan moo nekk problème dañ am suñ docteur wax ne moom moo lay seet ñu yoo xam ne dañ am lii nii tamit problème bi tamit soo def la naa bindal garab boo xam ne boobu ngay nekk di jël garab bi soo ko jëlee daal nekkul ne ñeneen suñ ko jëlee comme mun nañoo am lifin bi mais bi comme su dee ñaari yoon la mun nañ koo am like comme si iya bi su dee dañ ko dee am mais bi ñaari yoon mais bi loolu mun naa koo wàññi mais bi ba si iya bi ba once benn yoon si iya bi wala duñ ko amaat di like si di whole iya because like garab bi daf la dee dimbale garab bi lu mu dee def like comme daf la dee dimbale waaye soo nekkee foofu noonu di jël garab yi lifi nii laaj bi di ko taka sa boppa bi nii di jël lu nekka di ki def lu nekka loolu noonu like du la dimbale soo loolu lañ nekka di wax soo like second lii moo nekka like soo gisee nit comme tam dafa daanu yii nii comme nuñ ko dee lifi nii mais bi soo ko laalee tufilaam su la laalee wala deretam su la laalee wala wëccu wala seben bi yaram da nga koo am wala ñaaxa bi ñu ne la yaram da nga koo am nekkul loolu noonu di nekkul feebar boo xam ne soo ko amee like ñu tufilaam su la laalee da nga koo am feebar boo xam ne like is in the brain like comme nuñ dee amee diabetes high blood normal feebar la comme yooyu noonu so like soo ko amee boromam soo ko amee waroo koo bàyyi si biir dimbale ko support ko dimbale ko mu dem si lopitaan mu jël garabam encourage ko mu dee dem si docteur bi saa yoom nekk su amee problème mu dem si docteur bi mu laajte leen ñoom dañ koo explainal mu meeg soo mu jël garab balaa garabam yi di jee mu meeg soo mu dem si back si hospital mu jël garabam yi waati so loolu laa am lay pour wax si olof so exactly loolu dafa miin ne kon luñ mun a faj la ci hôpital yi it's not about dañ ko war a jox ay comme ni nga waxee soble def ci bakkenam bi wala laaj fale wala yóbbu ko sëriñ bi parce que fii su ma nit ram dañ ko yóbbu yooyu moom dañ ko war a génne si système bi pour mu leer all right at this moment la ñoo dugal Mr Jobe moom he's a survivor dana ñëw mun a waxat and we have to thank him very much ci courage bi parce que su mosquée wax naa moom si suba mosquée bu dee Gambien bi dafa am that mentality or concept non man lii mooma du ma dem especially nga ñëw ci télé nit ñi ngi laa gis xàmme la but because of that you want to help others and families xam ne li ñu mën a faj la kuñ support ku lim li jàpp nekkul ne dañ ko war a lifin Mr Jobe thank you very much for coming dama ñu lay bàyyi yow tamit nga nuyoo and then ñu dugg ci waxtaan whatever language preferably bi nga mën a wax su dee Mandinkala Pël la wala wolof loo wax rek amul benn problème waaw. Thank you very much. I give thanks to everybody actually. My name is Lami Mas Jobe. Okay, a teacher.
Well, by profession. Fantastic. Okay, and I'm author to a book, a mathematics book named as Guide to Success to Mathematics from grade 7 to grade 9. Okay, actually, yes, I'm happy to be part of the program. Yeah, to come and express myself as an epilepsy patient to the society, to tell them that yes, with this problem I am having since my childhood time, but I was able to move with it, to come out with success in all areas. I'm willing to see myself in. Okay. Yes. Yeah. Great, Mr. Job, and thank you. And being a teacher already, I think that's a very good way to start with, because you are in the schools dealing with kids and all that, and he was just narrating about the experience and the engagement that they had in the schools. So tell us, as an epilepsy patient, because we want you'll be here as an to inspire people, especially parents and families and all that. How is it like being an epilepsy patient, and some of the things that you experience in the process? Eventually, it went to a level whereby now you in fact a member of the foundation, and then now having that courage to come out and speak about the experience that you have, or that you had or went through. Tell us about how is it been like with you during this period? Okay. Well, it was not an easy period to be part of this epilepsy point to being as a member, in fact, or rather to be a sick person within the society with the patient, okay? Due to the fact that, yes, I was having epilepsy since my childhood time. The sickness started coming across me. That time I was at grade 7. Okay. I can remember the first time I experienced the sickness. Yes, it came across me at my school, St. Teresa's. I was attending classes. It came, so the time it happens, yes, they judged it as it was malaria. They told me, oh, you're having severe malaria. They have to contact my parents. Told them, yes, severe malaria bala. The time they told them that severe malaria bala, they treat me based on malaria, but continuously again, I started falling down. My father said that let me take him to hospital to check again. They took me to hospital. My father colleagues was there who was working at MRC. They took me there, so they make scanning upon me. I went to ask, according to the way he was explaining it, I went through a lot of scanning with machines. They find out that yes, it's an epilepsy. That was the first day I received the word epilepsy. They told me that I'm having a seizures on the left-hand side of my brain. They told me that there's a crack on the brain on the left-hand side, which usually occurs just as when there's an electric shock, which usually occurs when it occurs that time. I lose myself, that concentration happens. Because when the seizures touch me, Ninsasa nyama muka bumfang kalma. Ninsasa nyama dauda muka bumfang kalma. Aka koli ambule muka lomba dami ba minjela do idem bam fanjela at the end ma larin plato na nyama la mo je lorin kundo wala somte ba muka long aketa na nyadine asoto tan na nyadine afuta tam ma nyadine muka bu fenna kalma. Although at the beginning Brian ma school time grade 7 to grade 9 I cannot call yandi ba kolen ke je to St. Teresa's je because me mum fulawon milan ko ni dalta no mbake jama isolate mbala. Because yeah, yes, as I remember, yeah, believe me, so you come here, you can shoot your master back here. You have master, they don't have. Do story master. Wow, no link with the you go gravel nak. Wow, definitely. To a point that, in fact, it made me, in fact, my performance was very difficult to me again. In fact, within the school environment, but always, don't worry, you will make it. You can do it. It tells me it's just a normal because. It's just a normal sickness. So that parental support was very crucial. Yes, my father was always with me because he's a science teacher. My father was also a teacher. He's a science teacher. He tells me that nintem fenti, nimu sasa da malti. Komi ya fanya boro mi anyanta mina nyami. Iba kela no, iba nekla no. Ni left from mbadi lela. So don't worry. So then I ma ko ten bukata sa to kono, nam fusi on stage so kono. I'm always with my parents. They give me the encouragement to do what I'm supposed to do. To see that yes, it's just a normal sickness now, but we will be isolated. At the end, the time I did my grade 9, my father said that yes, I still need to make it. He moved me from the environment I am because one, people were isolated from me. To feel out, to step out, so I moved to another different environment. I blast with the idea of so I support the Nang Karantano for the grade 12 bang. Been the grade 12 bang with all that sickness. I moved to college, I moved to university, I did my BSc, I moved to university, I did my master's with all this sickness. I did it on the mathematics.
to a point that yes, when others is epilepsy state la. Mumi and sasa soto at a karanano. Yes, because being sasa in Makota for a call for Negav, oh, Nin Sasa Momoleta Karanano. You cannot do anything. You can't Sasa and you'll be like a Karan Bondije. But my father with me, giving me the courage, telling me you can do it, and following that advice, that make me to be able to do all that educational portion I went through. Fantastic. Yes. Already, I am inspired, to be honest, just listening through through the journey. I think this is a clear example. This is a clear example from us. We are here. He's an epilepsy savior. We are here without epilepsy. But like what he has done, the impact he has done in the educational system is far beyond what we've done. Absolutely. Absolutely. Look, so like they don't need to be stigmatized. They don't need to be isolated. All they need is support. As we can see, like the parental support is very crucial. But in this case, just reading between the line, they might gonna understand why the parent, that the father being a science teacher, played an integral part. Because with everybody making him feel that you are not part of us, probably, and all that stigma stuff. But the father probably knows what was happening and said, okay, and you get all what it takes to be who you deserve or supposed to be in life. So with that support is important. Moo tax ma ne dañu war a wax ci kër yi. Loolu dafa important pour kilifa yi xam kuy daanu rab ak wala muy daanu. Don't just qualified or just give it draw your line kii rab la amee and that's it. So lu ñu mun a faj la su amee garab nga naan garab bi ni mu ko war a as prescribed. I think that's important because I was going to ask, what do you think has been your driving force? La mola dimbale, and you think with at grade 7, betay, you get to this level, what that la mola dimbale dad nga feel okay at this point, if it wasn't key or that I would have not been here. Yes, good. I have a very good support in medication. From parental side, as you say so. As I said so, the parents are the key to this point. Okay, kilifa ñu wara dimbalé. Sa kilifa su tawé sa gannaaw mu ne la dinga ko mëna def, dinga ko mëna def. So paré nga wok ak ak condition bu mu mëna nek. Ak condition bu mu mëna nek. Because man suma kilifa yi ñoo ñaa def suma friend. Ñoo ñaa def suma lepp suma time mo amé tuba. So ma fekk ak suma boy dam lay wax né suma brother la sa. So ma fekk ma ngi waxtaan ak mom. The medications they provide for me. That medication dama try ne garab dama ko skip. My father's friend, Modu M.K. Davo, okay, he passed away. May God sustain his soul, rest in peace. Okay, he was working at MRC. He was giving me continuous support. I was going to MRC every time. They give me medicine. They always advise me, never skip a medicine. Drink it as it is prescribed by the doctor. If you're supposed to take in the morning, you take in the morning. If you're supposed to take before taking bed, you take it in bed. I follow all these instructions. The more try grab the more they buy. Te lolu fekke ne amulo kulay dimbale. Parents yi yow as patient wala nga nek xalé nga lalte nana nga dem because you need that guidance tamit ku lay dimbale di la monitor di la motivate di la wax ne jëlal so di so nané sa garab mo lay dimbale and I think you are a testimony lolu def la dimbale bu baax lolu dama dimbale nan garab one part that portion is my mom she try all her best let me know the medicine will not be skipped so my mom I can praise her in that part. Anytime I supposed to drink medicine, she will call me and give me the medicine. So my yaay mom dafa taw suma gannaaw. Su tay su nekké time naan garab daf may wone borofel ani. Man naan. Suba time su may dem school bala may jog ma dem daf may suma mu make sure that ay yeboro mi ne bang suma ko ñu kay xana mi ne ako ñe acha ta. Ñu jida yandi mbala la yeboro mi ne bang xana mi ne ta. Mashallah. Yes. So that medicines I was constantly on them. Although it came to a time I was discouraged about medicine because the time I was at MRC, they transferred me to Banjul. The time they transferred me to Banjul, yes, I get them on Banjul, new job, garab bi mu job side effect. Because of that side effect, I was totally discouraged about medicine. I stopped drinking medicine. But the time I stopped drinking medicine, still, suma papa daf ma bugu may bay man ko duma dem Banjul. Mu def effort, mu follow ma, then mu transfer me to Senegal Hospital. So mu transfer me to Senegal Hospital. I went to Ziguinchor Hospital first. Ma ngi demoon foofu di gay jox ma garab tamit. Ma jógee foofu tamit mu transfer ma léegi mu transfer ma Dakar. Ma doon dem Dakar continuously di jël garab di ñëw. Mu ñëw tam jox ma beneen garab mu jox ma very big side effect. Then I've stopped medicine completely again. Then currently, as I'm here, I learned from the association I'm part of today. The association in which I belong to. The association is the one who made me to come back to medicine.
Because I was one day sitting down watching TV program. I saw the association on TV. They were talking about epilepsy. I said, oh, this is a condition I'm having. Now, someone fever bi la amé ñu ngi wax fever bi ñu né dañ dé dimbalé nit yi légui xaru ma xol la ñëw wax ma déglu gaay tam ma déglu gaay ma gis they were very good points there and you present them phone number ma take them phone number ma call them immediately that day ma call them guy have a program they invite me they told me oh you are welcome come these are the people we want to support okay yeah they invite me now they told me these are the type of people we want to support Yeah. I continue? Yeah. Yes, go ahead. They told me these are the type of people we want to support. Okay? Now, the time they told me these are the type of people we want to support, okay? I told them, okay. Okay. Yeah. I told them, okay, good, I'm ready to come. They told me, come. I went to them. The time I arrived, I was there with them. Then when, they guide me, they explain about epilepsy, they told me everything. I told them that's the condition I'm in. They present one professor to me. Professor, she's a lady, Peter. Okay, Professor Peter. So he was very happy to see me as an epilepsy patient, opening myself to come and present myself to them. Now, as she was very happy, she said, then mu jox ma yoon mu wax ma ne waaw yow léegi ana da nga jël garab ma ne ko nekkuma di jël garab mu ne ma come up I'll be there for you mu jox ma nombaam mu jox ma téléphone nombaam mu ne ma anytime you need me you come mu jox ma appointment in fact l'hôpital mu ne ma kaay foofu ma dem fekk ko si l'hôpital bi tay ma ko fekkee si l'hôpital bi moom tam mu defaati another check up on me mu jox ma beneen garab mu soo xool boobu naka mu nekkee di dem mu joxati ma beneen garab mu xool ba mu xam ne very stable medicine for me mu jox ma boobu léegi right now currently I'm just working on that medicine every day bi garab boobu laa dee naan I cannot thank her I always call her I always praise her she did very well for me that's great so that's all about the effort of the association all right and of course we xam naa balaa ñoo conclude because of time baa ngee dem dañoo conclude quickly yow damay ñëwaat ci yow after pour nga wax ñu ban rôle nga nekk di play ci association bi ak lan ngay dénk parents yi ak ñi nga xamante ne right now ñu ngi am epilepsy nekk ci kër yi xëy na ragal duñ nangoo dem hôpital seen concentration bi mooy garab yi nit ku ñëwul foofu la ñoo dem and all that so sa si ma ñëwaat ci yow quickly balaa ma ñëw si Sadio as a member of the association and a nurse yenn activities xam naa ne highlight na some of these li nga xamante ne bëgg naa nga wax ko ci man yi ngeen nekkoon di def and then plans ahead of the 2024 lan ngeen bëgg a def pour gën a dimbale patients yi ak awareness bi nit ñi gën a xam parce que that awareness is very very important su dul loolu moom li mu experience ndax keneen dina am the same support you can tell but if the parents if the people gën ko understand I think that would really help. Okay, thank you so much Amadou for the question. To talk about that, I think I would take a very good example from the founder, also the president of the foundation, because of the lack of knowledge, the lack of awareness, she came up with the foundation. In Kamenkumandi be Foundation for Epilepsy and Stigma Support. Adama Jallo Jane, atelem pioneer, atelem Kubi Barumati. He was the first, they first came here. Very good. You know, I think it was Eyeafrica TV that they started this awareness campaign. Okay. You know, when the foundation was launched. Okay, that's why I've been talking to her constant all this while. Okay. So that's why you're here again. So atelem Kubi dal because atelem manager first ala broda le asoro in this country over Gambia. Yeah, definitely. So bring ala broda asoro, the care was not there, the knowledge was not there, like people's understanding of the condition, you know, access to medical treatment because you know, ni tara loptano to molbu ka boro dila wanya. Nka test lake, nga lom mune bela, then nga boro dila. So that was not there before. So bring a new foundation onata, ala demaro to nga force EEG machine soro in the Gambia. Because before nunto, Gambia mang EEG machine soro. EEG machine walon Sadio kam explain, nka machine momenta nga ke kungo bala den pour nga diagnose epilepsy nyadi la bela. Foi epilepsy foi masoro wala epilepsy nyadi la bela. So nga force EEG machine soro. So bring soro den ka test ke mole. So na nka test la ke nka mol diagnose nimele epilepsy soro den ka borol dila. Makoro sort of from Raw Foundation on other bodies, international organization, melka borol di mola. So a borol meldi ni atar ko etinya taka borol eta nabe mol bul ngadir ni atar mol bul dani bita ni na pharmacy do yasa. So our plan ahead for 2024 is to continue with the same trend because ngajela ko what we are doing in kamenke something abi makoro kan
because in kanyin diamo meke kata karamu to ka diamo mole kata TV station to ka diamo mole so ka jere ni mole ya long e ka mene fo ya faham ya understand then uftu mole ka nekam pour ya ma ko rodila ba ni mol malum munam first gamti you know for epilepsy mu jina sasalde for amanke jina sasalde ni mo long it's la loptano do pour ka ma ko ro ni so then we continue with the same trend to talk to people ni ma ko ro so ta nyama then be diamo la mole about epilepsy bitara karamungol to because akadi ndingol la affect jama be an karamundo mun yakena ni futata karamundo diamuta diningole yamem fo e kawat fo la wululale e ka ni e ka hani su ko na sa e ka dini weta hani na tiche ko tang wala lunta wala ta mola karamundo ko tang so ni mol continue ta ka okay then e baaje la ko at least mol ka menke num ka fengol city dara la dol bi ka mol singo jandele ni sizo so ki sonke dimba ko so a budget will be a stop plan. Okay. So we'll continue the same thing with the investigations and then management as well. Yeah, very good. Sadio ma ñëwaat ci yow bala na Mr Diop moom mooy tëj that message very important pour mu wax ñu rôle bu moo play ci foundation bi and also lan lay wax kilifa yi ak ñu am experience ak ñi nga xam ñu ngi dunda right now with epilepsy feebar boobu ñu ngi comme ñu bari ni koy waxee feebari rap and all that ba fekk tamit ñàkk a xam la but dama bëgg a xam foundation bi kii wax na seen activities and plans ahead mooy awareness bi dana continue and all that which inshallah will be partnering for we'll do more of it in months ahead and all that but ma bëgg nga wax rek mooy nga gën a elaborate that side of awareness bi its importance pour parents yi xam ko tamit Gambien si gën a ubbeeku but of course ndax am ngeen ay collaborative partners and ban role la government tamit yéen nurses xam naa ne am na yéen ay maybe doo leen ko mën a wax but I think that collaboration within your founders and the Ministry of Health dafa crucial in this process pour ñoom ngeen gën a wax ak ñoom ñu jàppa si dimbale patients si garab yi nga xamante ne dañ ko soxla ñu am ko ci réew mi because you have talked about experience going to Ziguinchor to Dakar te léegi with this economic status nekkul ku nekk moo ko mun but if you have the medicine here and the government is supporting like what the foundation is doing dina mën a yomba ci yu bari Gambian si access ko so what would you say about that foofu pour nga elaborate ci tuuti finally yeah. Thank you very much. Like I think it will be unjust like to conclude this program without not thanking our partners. So first of all, I will start by thanking our partners, the Raw Foundation, that has been helping us with our medications, or drugs we can call perhaps, and the tele-EEG that help us with the aid of our able president, Yahya Jammeh, to provide the country with the first ever tele-EEG in the Gambia, which is currently stationed at the Area Francis Small Teaching Hospital. Like we told you, we've already did recording for over 400 people, so which has been very positive. And also like Ministry of Health, the Gambia, we cannot overemphasize their support throughout the program, and our hospital, Edward Francis Small Teaching Hospital, under the leadership of our chief medical director, the CMD, Dr. Ahmad Jafari, and our deputy CMD, Dr. Jain, and all the rest of the staffs. They've been very influential in the support. They've been providing us with resilient support throughout, like from our International Epilepsy Day to down to our sensitization program, our TOT, teaching of trainers on epilepsy. From there, then which we went to the schools, because that's where we trained 35 participants from both the university and the Gambia College. Then from there, then we went to the schools where we were able to sensitize about 1,600 students on epilepsy, and they were trained on first aid management of epilepsy and some of the misconceptions that they have epilepsy. So like those ones have been elaborated towards them. So we get our medications through the Raw Foundation. They've been very helpful throughout. So we get our medications from there. So that's it. So basically like this how we've been going to. Like how he said, he was talking about the hospital and the Ministry of Health. So this all under the government. So the government is fully helping the association because they allocated an office for us at the Edward Francis Small Teaching Hospital. So the government is supportive, but still, how the Mandinka said, but still we need more support because
we want to reach the length and the breadth of this country. We want to go as far as we're supposed to go, up to the far end in Basse, Greater Banjul area. So we definitely need more support, and we want to go as far as possible. And if possible, sir, to have more EEG machines in the provinces. Like people having this condition there, instead of coming all the Banjul, do this recording. Like, because we already have a lot of people that we train on the station there, the recordings will be done and then sent to the UK, and then back to the country. Then you'll be seen by the consultant, the neurologist. Then from there, then you'll be brought on appropriate treatment. Like, that's it. Some come small bokeh, all of you, like, more like living favor like favor comme niñ ko waxon nekul favor yi li ñep kep mën nañ ko am waye soko amé like sa nit suko amé lo mëna def mo nek en ubbi ñun ñu fi ci lo lañ nekké fi suñ foundation million foundation for epilepsy and stigma soko amé dañoo bay fi suñ nga call ñu dañu nga dañ la direct dañ la won nak ngay ñu ak sa nit ki ñu dimbalé la dimbalé sa nit ki ñu dimbalé ko def ko defal ko test su dé boromam dafa am li ni ñu dimbale ko du def jox ko garab yoo xam ne yooyu la moo naan garab yooyu noonu def koo dimbale wàññi lifin bi ciseau bu moom dee am daanu bu mu dee am waaye li nekkul feebar yi jinne so su ñëwee ndax dina fay wala is free wala process bi naka la pour que mi gars yi xam like you dañ dee fay like but not comparable to like to Senegal because Senegal like sometimes when they were going they were paying like over $6,000 for this EEG, but here like it's way more or less than that. It's way more or less than that. Like it's just to help the people. Like it's important. Number be munko wa. Fogna suma jumur is 77-00061, right? Yeah, that's the clinic number. Wow, I think bo moy number clinic ku am jafe-jafe rek so bëggee bokk ci foundation bi wala ñëw ñu check la nga am patient mën nga call that number 77-00061 77-00061 mooy number bi ngeen mën a call pour access ñi nga xamante ne mooy foundation bi ñu jàppale leen tamit bokk ci mën a tamit dooleel leen ñoom ku fekkee tamit am na ku bugg a partner ak ñoom wala jàppale leen if you call you can collaborate nga jàppale ñi nga xamante ne mooy si lu ñu nekk parce que Gambien si dañu war a xam ne lu ñu doon wax ni epilepsy wala feebari daanu rab loolu amul ñàkk a xam la moom moo gën a bari ci yëf yi te buñ waxtaanee ci programme yu mel nii lu bari dana mën a feeñ ci li ñoo def incha allah moo tax ñu dalal leen fii tey te xam naa dinañ ñëwaat incha allah and finally Mr Diop mi nga xam ne moom mooy tëj waxtaan bi sax dañ ko bàyyi mu ñëw ngay waxaat ñu tuuti rek li nga xamante ne moom mooy sa taxawaay su fekkee ne engagement exemple mu ngi am nga dem ba rôle ngay play ci foundation bi and also wax ak parents yi rôle bi nga am expérience sa parents ñu la dimbalee naka la parents yi war a na taxawee jàppale seen ay doom seen ay mbokk yu am jafe-jafe yu mel ni bañ leen beddi wala di leen seetaan ba leneen am ci so loolu lan nga cee wax en conclusion ay man di nga ko ak olof rek pour boobu waaw sa job thank you wow when you thank members of the foundation especially those who came up with the foundation okay they like as he show of our Jallo, Adama Jallo Jane, okay, together with Yahya Jammeh. I would thank Yahya Jammeh too because he was one of the persons whom I welcome very well to the foundation. Yes, thank you very much, and the rest of the members. Yes, it was very important to be part of such a foundation. Right. And then our parents here, comme nous nous déglufité, so they for some foundation here, don't hesitate, bul xaar dara, be willing nga jëne sa xalé nga yóbbu ko nga boole ko si dem food guy ham let me change to Mandinka okay all of is very difficult okay ibatrala ye dino muta ya fintindi kana je kon kula bal ku mianko amun kula ti mianko nyanta mabola molla a fintindi mol ka yatandi la ko kula banta dingola lafta jaral sa nye shilo soto foundation soto mianko abas ya yelli furke dingo dema furka shilo tanda ka boroji yala ka makoy sasa min babalo kono ka be bondi nyoto furka lod la tan ko sasa min bala manke jina sasa sasa miyalon ko normal sasa miyalon ko aso control no okay aso control no through what medication boro la sa control no o foundation no na fintite te ke moti miyalon ko itel flow bo fintila ya make sure ye fantandi foundation ka make sure ye duma ko ya dema sama kama okay foundation no mbadami asutonya amankolya bi jamano mbadami ba telephone ba kere technology jamano nyete foundation no ni nomba soto ise direct no ba dawda ye futano ema ni futami sensi tole load lam te kamol dema ke bonni nyum kolya kono nyum kolya mi ko namira ay min associate
ay min tembeta ay min kanya da wala nyin tina sasalde amman kewti okay naje comme yes ba pare la kallo afe okay yes go ahead okay naje ba pare la kallo afe ka pulo afe kam pare foundation nye kaje ya koti nye amman kolya alfa nan naje kana dingol je comme nyin sasabel nyante bulale je neje sasa min bele ata jaral no naje sasa min bele da mate fon kala no ba muy nyante kala minti na lo fe naje nyanta lo le fele ni dema okay like ndaba karam moto karandrol ngatula lori foundation of kadinol nyi ke karam tandile ngatandile ko a soto tan dala nyaade ne bitulo mbadami mbo foundation dum ta ko no nyami ngatula fele dinol ne ani na moja sasa nyin doli e boral nga fo don ron alkan e boral nga fo al nana sama mo mutano at any age level ay ta mutam grade 7 level ota on bam ni yes ba 12 years ma fo nga fo alkan e boral al nana dema na je no ko hanin tol fo asa futa non tol okay please nambe pare na lo okay okay thank you very much. Barka Baki, Mr. Job. Thank you very much for coming, Mr. Sajo, and appreciate that. I know you will come back, inshallah. We'll fix another date in the next month or so. We'll create time for that. So we keep talking. Awareness we have to continue. We want to thank you so much for your time. And we'll schedule another one, inshallah. Well, viewers, thank you very much. And this is all how much we got time for today. We want to thank you so very much for joining us in today's edition, and we'll be back tomorrow, God willing, for the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. As you know, every week from Monday to Friday, 9 a.m. is the time when we shall be here to discuss pertinent issues in the country. And if the need rises, we go beyond the source of the Gambia. But for today, thank you very much, and we wish you a pleasant day. Bye-bye.